Assalamualaikum class. Good afternoon. Am I audible over the internet? Yes, sir. আজকে সকালে অনেক প্রবলেম হয়েছে। I think it's everyone face the problem in our department. So in case we face trouble, we have to think what to do. আমার সকালে ক্লাস নিতে প্রবলেম হয়েছে কানেকশন। Anyways, আজকে আমরা we will actually study two main topics. স্যার কথা ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না স্যার, একটু জোরে বলে ভালো হয়। আচ্ছা সোহাগ আরেকবার বলবা? স্যার আপনার কথা স্যার ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না স্যার, একটু কাইন্ডলি জোরে বললে ভালো হয়। ও আচ্ছা দেখি আমি হেডফোন দিয়ে নেটওয়ার্কটা খারাপ আছে। Okay, hello. How about now? Yes sir, Clear. Okay, good. All right. So if you have problems, let me know. But আমি আগের থেকে বলে রাখি যে maybe we will face problems কারণ it's an unsteady network দেখাচ্ছে সারাদিন. Okay, I should try my best to continue with the class, but ওরকম হলে we have to think about what to do. Okay, so আমাদের essentially আজকের জিনিসটা হচ্ছে we learned about one of the production and manufacturing process যেটা হলো joining, permanent joining, সেটার মধ্যে welding, bracing and soldering শিখেছি। আজকে এটা রিলেটেড দুই তিনটা সিম্পল ম্যাথ প্রবলেম করব আমরা because as you know welding এর পার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি welding in mechanical engineering. So এগুলোর কিছু ক্যালকুলেশন আছে for different type of welding operations. এটা আমরা করব and then since we have 2-hour class, second half we will actually start with one of the main features of manufacturing and basically production process, which is assembly. Let me share always, as I always do, let me share the syllabus first with you so you know what we're doing. After we shall start. So if you see here, আমরা মোটামুটি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের মেইন ওভারভিউ সবগুলো শেষ করেছি ইনক্লুডিং র্যাপিড প্রোটোটাইপিং and production processের মধ্যে we have delved into assembly operationের মধ্যে we have looked into welding. It's very important, but assembly আরো কিছু নিজস্ব ফিচার্স আছে যেগুলা জিনিস আমাদের রিভিউ করতে হবে। এটা করতে গেলে কিছু কিছু মেশিন প্রসেস এগুলো ওভারভিউ হয়ে যাবে আর তারপরে এখানে হয়তো সবগুলো আমরা পারবো না, বাট দি মোস্ট কমন প্রোডাকশন লাইক কাস্টিং ইজ ভেরি কমন, ড্রিলিং, বোরিং, মেশিনিং এগুলা খুবই কমন মেশিন প্রোডাকশন অপারেশনস। তো এইগুলা কয়েকটা আমরা কভার করব। দেন উই উইল গো ইনটু দি মোশন পার্ট যেখানে কিছু অঙ্ক থাকবে, আর লাস্টের যে প্লাস্টিক এটা ইজ মোস্টলি ডেসক্রিপটিভ। তো এখানে আমরা আজকে ওয়েল্ডিং এর কিছু অঙ্ক করব ম্যাথ, and then we will go into the assembly part. We actually what is known as a DFA, design for assembly. You have to actually consciously design
so that you can assemble material and products. So ওই পার্টটা নিয়ে আমরা একটু শিখব. So let us go first to the book where we have the math problem. So আমি এই arc welding. We have discussed about arc welding. So I hope all of you can see this page. We are here. Okay. And I will share this document with you also. A document of that kind. It's a document saying, telling you about the 3 math problems that we will do. এখানে তিনটাই আমরা করব গ্রুভারের বই থেকে, মানে ফার্স্ট বই যেটা আছে, পেজ নাম্বার দেওয়া আছে, এন্ড তিনটা এক্সাম্পল প্রবলেম যে আমরা দেখব তিনটাই মেনশন করা আছে এবং এখানে নামগুলো দেওয়া আছে। হ্যাঁ, সো দ্য 3 মেইন টাইপ, মানে 3 কাইন্ডস অফ ওয়েল্ডিং এর আমরা দেখব। So একটা is with the arcing and electrode, another is with electrical resistance, and the third one is the common one, oxyacetylene flame. The তিনটা related, we will do the math calculation. আমি এখানে যা লিখবো বা দেখাবো, then I will share with you all, so you will have this document. But I am showing you where from the book you can also read. So first যেটা, if you look at it, says arc welding, Groover Boer 710 page. So that's the one we are looking at first. So arc welding এর ক্ষেত্রে, this is a very important part is your power source calculation, because well, essentially arc welding এ যেটা আমি করছি যে I am using air as a medium to transfer, but some sort of inert gas as a medium to discharge electricity in the form of plasma. It is a type of plasma, arc, and এটাকে জন্য বলে arc discharge. এবং সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে কপারের তার বা নর্মাল সার্কিটের ভিতরে কারেন্ট পাঠাতে যে পরিমাণ এনার্জি প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন হয় if you are going to make a spark jump. But the benefit of this is you can actually increase to very high temperature, and due to electricity it can be controlled more easily than oxyacetylene flame, because and can be also automated, right? Because electricity to machines can easily control. You can control with different sort of PLC and transformer the voltage up down করা যায়, right? And so it's possible. যেখানে গ্যাস সাপ্লাই কন্ট্রোল করে arc length control, flame control করা for voltage is a little bit difficult. So that's the idea. Now, usually we use DC, but AC, alternating current, can also be used in arc welding. আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আছে, I have seen we use TIG, this type of arc welding, tungsten inert gas, and we used to use electricity from 15 amp to 35 amperes. So that's really high current. মানে 15 অ্যাম্পিয়ারই অনেক হাই, সেখান থেকে 35 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ইউজ করতাম। এবং the thing is you need a special current, মানে you need a special device to actually take that current from the source and then pump it up to that level. And ogular socket or different হয়, you have a 4 pole plug that you connect to the socket, and then you actually have a spring loaded mechanism that you connect around the socket. কারণ in case of operation, যদি কোনো কারণে প্লাগ সকেট থেকে বের হয় তাহলে ওখানে স্পার্কিং হবে, and it can cause fire, because you are talking about very high ampere. এবং চারটা থাকে ইলেকট্রোড, is 3 phase plus 1 ground. তো আমাদের নরমাল যে প্লাগ গুলো, এগুলোতে 3টা থাকে পিন, রাইট? You have ground, live and neutral. আর এগুলোতে 4টা ইলেকট্রোড থাকে বা ইয়ে থাকে, 3টা for the 3 phase and 1 for ground. So এভাবে possible to have different current supply. Workshop এগুলো করা সম্ভব। Now the thing with this is the process, it is a little different for the different type of arc welding we do. And আমরা সব ডিসকাস করিনি, because definitely
there are many types. So আমরা যদি ওটাতে থাকি তাহলে আমাদের ডেসক্রিপশনে শেষ হয়ে যাবে চ্যাপ্টার। But basically the arcing part that you do, এটা একটা সুন্দর টেবিল দিয়েছে। The one I'm discussing is this, and this one I also discussed in the your PowerPoint, is your tungsten gas. Basically use a tungsten electrode with a inert gas like argon, and that is one electrode. The other electrode is your workpiece, and কাছে আনে কারেন্ট দিলে there is discharge of arcing, and you can weld material, you can cut material off, all kinds of things. এরকম আরো অনেক ওয়ে আছে, ফ্লাক্স ইউজ করে, শিল্ডিং ইউজ করে we can do. আমাদের বেসিক্যালি জানার বিষয় হলো, depending on the process you have different type of heat transfer factor, how much of the heat is transferred, and you can see it can go onwards up to almost 95%. So it's very efficient in transmitting heat to the workpiece, কারণ ওখানে তো আমি weld করব। So how do we do it? That's the main question. And how do we calculate? Excuse me. So J power balance equation for any of this arc welding process, এটার একটা defined equation আছে। This is the equation. এখানে the E stands for the voltage, which is in V, and you need high voltage for sure. I stands for current. Egula can be really high. The one I used for TIG was around 35 amperes, but they can go to hundreds of amperes current. Other factors, they are defined in section 29.3. Basically, they are the functions, work functions for the different materials. So work function for, because you always have a combination of two materials. One is the workpiece, one is the electrode. So that's the essential item. And for the power requirement, definitely, it is nothing but power. So power unit আমরা জানি watts. And আমরা জানি যে আরেকটা way of finding that is current multiplied with voltage. And definitely watt বলতে পারি, joules per second, একই কথা। And এখানে কিছু কনভার্সনও দিয়েছে আমাদের যদি প্রয়োজন হয়, যেমন one British thermal unit is around 1055 joules, and this is the more standard one, but British thermal unit horsepower অনেকভাবে মেজার করা হয় পাওয়ার, ঠিক না? But watt and joules per second is the most common one. So mostly আমরা এটা ইউজ করি, unless you have to convert it for some reason, the conversion factor will be given. So let us do the math. Let me copy the question and let's do it in the Word document. So 30.1. Okay, I hope all the things came out well. Let me just check. কিছু কিছু ভুল হয় মাঝে মধ্যে। আচ্ছা, maybe I shouldn't do like this. Maybe I just take a snapshot. Snapshot হলে পরে error কম হয়। I think this is better. So I'll copy paste the question here. All right. Okay, great. So let me remove this and we will try to solve this problem. I will suggest that all of you, if possible, you use your pen and paper.
and do the math with me. হ্যাঁ, অঙ্ক হাত দিয়ে করা better. আর আমি এখানে চেষ্টা করব with my pen and yeah to do it. I'm not very good at it, but let me try to do it, like use it as a Word document. আমি মানে as a whiteboard, but আমি Word document এ করছি, so I can share with you. হ্যাঁ, but please follow along, মানে নিজেরা আমার সাথে সাথে অঙ্কগুলো করলে ভালো হয়. So let's read the question. A gas tungsten arc welding operation. Basically tungsten electrode and inert gas usually have argon. The arc welding operation করা হচ্ছে is performed with a current of, you see how much, 300 amperes and voltage of 20 volts. The melting factor, the work function গুলা যেগুলা, F2 equal this, and the unit melting energy for the metal is U sub m equal 10 joules per millimeter cube. তার মানে 1 millimeter cube of the material কে melt করতে 10 joules এর মতো প্রয়োজন. Determine A, the power in the operation. So how much power we need. Rate of heat generation at the weld. How much heat will be produced at the welding. And volume rate of material welding. How much material we will be welding per second or per minute, like that. Now, you see, এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা পার্টি ইন্টারেস্টিং, কারণ আমি যদি ওয়েল্ডিং রিলেটেড হই বা আমি যদি অটোমেশন করতে চাই, for sure I have to know about power. Second, heat generation. G, sorry, hello. Hello. Yeah, somebody was telling me something. Yeah, carry on, please. Okay. Second হচ্ছে আমার যে heat generation, এটা তো আমাকে জানতে হবে at the weld. Why? Because one of the main reasons হলো বেশি হিট হয়ে গেলে পরে I might be disrupting the material itself, the workpiece. ওইটাকে আমি গলায় ফেলতে পারি, ফুটা করে ফেলতে পারি, and I might affect the structure underneath the weld. Heat affected zone যেটাকে বলে না, has heat affected zone. Our volume rate of material welded, এটা তো for sure important, because আমি যদি অটোমেট করতে চাই আমাকে তো এটা জানতে হবে যে কতখানি পাওয়ার প্রয়োজন এবং how much time do I need to weld something, or at what rate I can weld. So that's the three parts. So let's start with part A. So what is the power in operation? So power in operation, how much power we need. So required power দিয়ে রাখি. So well, এটার equation আছে, let me just import the equation. It's a very simple equation. Power equals to voltage, V বলতে পারি বা E বলতে পারি, যেটাই হোক, and current. So I times E. So 1 second, just 1 second. ওকে, সো আমি যেটা বলছিলাম এটা আমরা ব্র্যাকেটে লিখতে পারি, কারেন্ট টাইমস ভোল্টেজ। এটা তো আমরা সেই ফিজিক্স থেকে জানি বা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট থেকে জানি। সো হাউ মাচ ইজ মাই পাওয়ার? Power equals to current. Well, current is 300 amps, 300 amps, and times voltage. Voltage is 20 volt. Voltage is not much, current is a lot. So this goes to around, you can say P equal to 6,000 amperes. Sorry, 6,000 watts. Or you can write
joules per second. So this is the minimum amount of power I need to give to the setup for it to be operational and be relevant to welding. So you can see that TIG welding is very expensive energy wise. I mean, it is almost 6 kilowatt. That's a lot of wattage. Yeah. So that's the part. So a hisabta important when we're talking about process planning and all those. Okay. Next, আমাকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হলো heat generation rate. So rate of heat generation. Generation. Well, আমাকে F2 দেওয়া হয়েছে না? F how do I write that? Oops. এটা তো করে না। Okay. See if I can actually use a pen. Yep. F2. Oh, better. F2 আমার already দেওয়া আছে। So F2 আমাকে বলে দেওয়া আছে is 0.5. That's the melting or the work function. So 0.5 I have already been told. So F1 টা আমি কোথা থেকে বের করব? কারণ the equation, if we write the equation, let me copy the equation. যে ইকুয়েশনটা আমরা দেখলাম না, the equation for power balance. Let me write the equation also. Okay. There you go. So this is the equation. You see, I have F2. I know corrected voltage. I don't know F1. Power requirement জিনিসটা আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো. I actually need to find this melting rate and heat generation, melting rate, all those. So F1 টা আমি কোথা থেকে আনবো? Well, for F1 I have to actually look into table 30.1. So to find the heat transfer factor for the combination of tungsten. So let me copy the table also. This is the table we just saw today. It's on page number 711. এখানে RSW টা কি স্যার হিট জেনারেশন in wattage, yes. In watt. AW টা কি স্যার? AW তারপর V টা এটা these are functions also. এই যে আমরা এখানে আসবো, let me show. ও আচ্ছা, এখানে মেনশন করেন। Okay. স্যার AW টা স্যার, হ্যাঁ, it's with the area and the thickness. Let me see what is the V. V টা আমিও ভুলে গেছি, এখানে তো ছিল। আচ্ছা, hold that thought please. আমরা তাহলে এটা শেষ করে we will find out what is V. হ্যাঁ, এটা V না new আমি বুঝতে পারছি না। I'll find out what this new is. UM টা আমরা জানি, U sub M. That one is your actually melting energy needed for the material. Area সাথে এটা আরেকটা আছে, let me will find this. So let me finish this, we'll investigate. Okay. So F1 টা আগে বের করি, আবার এই F1 টা প্রয়োজন। Let me paste it. There you go. So that is by table, যেটা page number দেওয়া আছে, এখানে আমি এটা দিয়ে রাখি। This is table table number what? 30.1. Table 30.1, page number 711. For book.
So এখানে আমরা দেখি we are looking for what welding process? Gas tungsten arc welding. What is the typical heat factor? F1 0.7. So we have found F1. So that is my F1. So I have also found F1 and F1 is 0.7. স্যার এই Alright? ফন্টটা কিভাবে বের করলাম স্যার এটা একটু আরেকবার বলুন। হ্যাঁ এই পয়েন্টটা কি? স্যার এই ফন্টটা স্যার কিভাবে বের করলাম স্যার? F1 এই যে এই টেবিলটা, this table is given. এই যে আমি বইতে আবার দেখায় দেই। এই যে আমরা তো বললাম যে we are referring to this section, power source in arc welding, page number 711. This is page number 711. It's 711. So এখানে এটার আন্ডারে F1 heat transfer factor for different combinations of welding দেওয়া আছে ভ্যালুগুলো। তা আমাদেরকে F2 দেওয়া ছিল, F1 দেওয়া নেই। F1 এর জন্য যেই কম্বিনেশনটা আমরা এখানে দেখলাম গ্যাস টাংস্টেন, ওইটার জন্য হচ্ছে 0.7, ওখান থেকে আমরা বসালাম। হ্যাঁ, এন্ড এখানে ডেসক্রিপশন আরো ডিটেইল দেওয়া আছে, সব ধরনের আর্ক ওয়েল্ডিং তো আমরা যাচ্ছি না, বাট অল দিস ডিফারেন্ট টাইপস হ্যাভ স্লাইটলি ডিফারেন্ট ভ্যালুস ফর দ্য হিট ফ্যাক্টর। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ওইটাই নিয়ে আসছি, দ্যাট ইজ দ্য টেবল উই পুট। স্যার এটা আমাদের আরেকটা বইয়ের কোনো ইয়েতে নাই স্যার, এখানে স্যার 30.1 টেবিলটা স্যার অন্যরকম, এই টেবিল না স্যার। হ্যাঁ এটা আরেকটা বই যেটা না এটা গ্রুভারের বইটাতে, এই যে আমি গ্রুভারের বই, এই বইতে স্যার সেম টেবিলটা স্যার কোথায় আছে স্যার একটু যদি বলেন। হ্যাঁ এটাই তো গ্রুভারের বইটা। এই যে না স্যার এই স্যার আরেকটা স্যার, এই যে স্যার আমাদের স্যার আরেকটা কোন বই? আরেকটা হলো যে কালপাক জেনের, স্যার কালপাক জেনা স্যার। আই ডোন্ট নো ওটাতে কোথায় আছে, তাহলে আমার খুঁজে দেখতে হবে, কারণ আমরা তো মেইন হলো এটা ইউজ করবো আর ওইটা হলো রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করব। তা আমি এই বইটাও কিন্তু দিয়েছি, আই হ্যাভ গিভেন দিস বুক ইন দা গুগল ক্লাসরুম, দ্বারা আমি স্যার ঠিক স্যার ওকে। বাট হ্যাঁ আমরা ওই কালপাক জেনের বইও কিছু কিছু জিনিসের জন্য ইউজ করবো, ওটা হলো মোর অফ দি রেফারেন্স। বাট লেট মি শো ইউ গুগল ক্লাসরুমে যে ওই জন্য আমি যখন যে বই থেকে পড়াচ্ছি ওই বইটার রেফারেন্সটা দিয়ে দিব সবসময়, যে এটা কোন বই থেকে নেওয়া, বিকজ উই হ্যাভ টু বুকস। এই যে এখানে গেলে বুকস, you can download both the books. So we are doing the textbook Groover, আর ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি যেটা কালপাক জেন, এটা ভালো বই, এটা রেফারেন্স, এবং এটা যে যে জিনিস আমি পড়ছি ও তখন আমি এটা বলে দিব যে আমরা এখান থেকে এই জিনিসটা পড়ছি এভাবে। এখন আমরা অঙ্ক করছি এখান থেকে, হ্যাঁ এই জন্য। And if you look at my Word document, you will see at the beginning আমি যে তিনটা অঙ্ক করব, তিনটা অঙ্ক কোন পেজ এন্ড কোন বই, গ্রুভারের বই বলে দিয়েছি। সো you know which book I'm doing. ওকে, সো আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়েছে। সো F1 এখান থেকে পেলাম, F2 দেওয়া আছে, বাকি সবকিছু তো মোটামুটি দেওয়াই আছে আমাদের। সো let us continue with this. Excuse me, sorry. So let us now the rate of heat for welding. So let's see. Therefore, আচ্ছা আমরা একটু তাহলে মিউট রাখি, কারণ অন্যদের ডিস্টার্ব হয়। ওকে, সো therefore the rate of heat generation, okay, used for welding is what? So that is the equation, is this one right here. আমি এটা নিচে নিয়ে আসি। Let me bring this equation down here. Let me bring it here. That's the equation we just studied today, and I will clarify what this A and B business is. It's a V na new, it aage sure hota hobe.
Okay. So এখানে আসে, so let's proceed with this. So the rate of heating that is generated for welding R sub HW, এটা হলো R sub HW, okay, and this is equal to, well, F1 F2 তা আমরা যেগুলো পেয়েছি 0.7 times F2 0.5 times current times এই দুইটা আমি অলরেডি বের করেছি 6000. So let me just write 6000 if you guys don't mind. If people don't mind, let me just write 6000. That was the power requirement of the equipment. So this part is the power requirement of the equipment. So that is the power you need to supply from your source. It are DC, AC, usually the AC source. So 6 kilowatt is the power you have to provide to the equipment. But depending upon the work function or the heat factor, which is a combination of the workpiece and the electrode, F1 and F2 determines how much heat is transferred or the rate of heat transfer to the welding area. So this is the heat that is actually available for melting and welding. And obviously that will be dependent on the power you supply. So এটা যত বড় হবে তত এটা বেশি হবে for sure, but efficiencies and work functions are also important. And when I multiply it, I get 2100 watts. Okay, or joules per second, you can write joules per second. আমি watt I prefer করি, yeah, because that's the usual unit, but joules per second you can also write. So there goes your heating rate. I think this makes sense. The third question is volume rate of metal welded. আমি যে পরিমাণ energy দিচ্ছি into the welding, I'm giving this much, right? I'm taking from the electrical source around 6 kilowatt. I am delivering in the form of heat around 2.1 kilowatt. So around 1/3 is going into as heat energy. And this is the energy that is available for melting and welding. So this is the energy transferred per second. এখান থেকে আমি বার করতে পারবো welding কত হচ্ছে, rate of welding. And essentially that's your third part. So, এক second.
ওকে, সরি ক্লাস। ওকে, সো তাহলে এখন আমি যাই হচ্ছে আমার থার্ড পার্টে, which is the volume rate of material being. হ্যাঁ, what's this? Oh, I think it's a copyright symbol. Okay. Volume rate of metal or material, that's metal welded. This is related to how fast or slow my process is. So process control, process planning এর ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন। Okay, so how will I do that? Well, এটা তো খুবই সোজা, আমাদেরকে বলে দিয়েছে না, কি বলেছে আমাকে, we already have it here, যে the unit melting energy. So unit volume of the metal কে melt করতে যে energy প্রয়োজন, that is around this for this particular metal. So I need 10 joules per millimeter cube. So এখন আমি provide করছি 2100 joules per second. So per second কত millimeter cube material I can weld, that will give me the rate. So you can write that as the rate of the material that is welded is equal to, well, how much heat, rate of heat transfer to the weld area. So that will be our rate of heating supplied to the weld area, weld region, divided by the unit energy needed for melting unit volume of the material, energy needed for melting unit volume of the material, UL, U sub M. And that becomes equal to, well, I have 2100 joules per second. স্যার এটা কি ওয়ার্ক পিসের মেটাল কতটুকু ওয়েল্ডেড হচ্ছে সেটার মান? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়ার্ক পিসের যে মেটাল আমি ধরলাম, আই এম ট্রাইং টু ওয়েল্ড সে মাইল্ড স্টিল, সো মাইল্ড স্টিলের মান এরকম দেওয়া থাকবে ফর দ্য মেটেরিয়াল। And we get from here 210 millimeter cubed per second. So সেকেন্ডে আমি 6000 অ্যাম্পিয়ারের, সরি 6000 ওয়াটের একটা ইকুইপমেন্ট, টিগ ওয়েল্ডিং ইকুইপমেন্ট সেটআপ ইউজ করে ফর দ্যাট পার্টিকুলার মেটালের নামটা বলেনি, বাট হোয়াট এভার দ্যাট মেটাল ইজ, সে মাইল্ড স্টিল। তো আমি 6000 ওয়াটের ইউজ করে আমি সেকেন্ডে অ্যারাউন্ড 210 মিলিমিটার কিউব ম্যাটেরিয়াল ওয়েল্ড করতে পারবো। If I try to do more than this, material completely weld হবে না। এখন why is this important? কতখানি ম্যাটেরিয়াল আছে ওয়েল্ড করতে হবে, this can help me determine my rate, my time for welding needed. Also আমি জানি যে আমার এই ইকুইপমেন্টে আমি যদি এর থেকে বেশি যাই, weldingটা প্রপার হবে না, so I have to control my speed accordingly. So this is needed for those sort of applications. Excuse me. Those sort of applications. No color is there. That's very boring. Anyways, color ta ane kibabe, I don't know. No. Okay. So this is your first problem. আচ্ছা, এখন আমাদের একটা কোয়েশ্চেন ছিল which I couldn't answer them, so let me try to find out the answer.
All right, the question is, এটা জানি আমরা unit rate of energy needed to, but rate of energy, energy needed for melting unit volume of the material. Short form এটাকে বলা হয় unit melting energy. What is A, area of the welding? What is V? V is actually the rate at which the weld traverses, but I have to be confirmed. So let me confirm this. There is a section on this. Melting factor this. The reduces. Okay, so 29.3. Let's see যে ওখানে explanation টা আছে নাকি. So let me bring this here. This is a very good question. Always be sure of the equation that you're studying. And they should have given the মানে প্রত্যেকটা variable এর that's the ঠিকই আছে. Section 29.8. The physics of the welding. আমাদের টাইম থাকলে আমরা এখান থেকে আরো কিছু অঙ্ক করব, because they are very much related. এবং now we have a laser cutter. Electron beam welding is another type. So these are actually what is the advanced welding যেগুলা নিয়ে কাজ হচ্ছে actually all over the world. So let's try to find this here. আমাদের তো লাগবে arc welding. সব জায়গায় ইউনিট মেটাল, ইউনিট এনার্জি ফর মেটাল ওইটা দেওয়া আছে। এই যে F1 and F2 খুব সুন্দর পিকচার দেওয়া আছে, এই যে ওয়ার্ক ফাংশন। Let me actually copy this picture. I'll put it in the note so যাতে আমাদের কোনো কনফিউশন না হয়, না রিভাইজ করার সময় সুবিধা হবে। I don't know what's wrong with this. There you go. All right, আমি এটাও এখানে বসাই দেই। So you can see welding at the heat source, whatever the source is, এই আমাদের এটার ক্ষেত্রে ছিল ইলেকট্রিক্যাল সোর্স, and there are some heat loss definitely, কারণ যখন আমি আর্কিং করব কিছু হিট তো লস হবে। টাংস্টেনের ক্ষেত্রে F1 is around 0.7, so 70% of the heat actually reaches the work surface, the rest is lost to the environment. যেমন টাংস্টেন ইনার্ট গ্যাস দিয়ে ওয়েল্ডিং করার সময় ultraviolet radiation হয়, এই জন্য if you are nearby and if you do not cover your face and your arms, sunburn হয়ে যাবে। So that's the energy 1 minus F1, so around 30% energy is transmitted there. The rest goes here, and then that transfer is also depends on two parts. One is the function that goes into heat that is used for melting the workpiece. But এখানে যে মুহূর্তে গরম হওয়া স্টার্ট করবে, there will be a temperature gradient, so some of the heat will actually go into the workpiece and go out into the environment as infrared energy, thermal energy. It might also conduct through the workpiece and go into the holder or something else that you have. এভাবে সো যে এনার্জিটা আসছে সেই এনার্জিটা সবটাই যে ইউজ হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল মেল্ট করতে তা না, কারণ আমি এখানে হিটটা আইসোলেট করে তো রাখতে পারবো না। as this heats up, some of the heat will travel through the material, heating it up by conduction, because it's a metal, it's even easier. Some will go outside into the ambient environment as infrared energy. The rest is used in this
and আমরা অবশ্যই দেখবো যে ম্যাটেরিয়ালের সারফেসটা লাল হয়ে যাচ্ছে বা কালার চেঞ্জ হচ্ছে, so some is lost as visible light also. So there you go, you have F1, F2, and heat source এর calculation হলো your EI, power is equal to voltage times current. Now let's go back again into the part where we want to find V. That is your heating factor 8. Go right here. So we can write the balance equation for energy input and needed for welding. The heat energy needed for welding is the unit energy needed for melting unit of the material times volume of the material melted bar. So because why is that? You think U is millimeters cube per second. So ওইটার সাথে যদি millimeter cube হয় তাহলে you have sorry, U sub m is joules per millimeter cube, and if the volume is millimeter cube, so that cancels out and you have joules on this side. So how much of the material you're welding, millimeter cube per second যদি এখানে থাকে, they cancel the millimeter cube part, so you'll have joules per second, which is equal to the net heat. So V is the volume, and definitely then এই যেটা বললাম AW, আমরা এখন V টাকে যদি রিপ্লেস করি, AW, A sub W is the welding, the area, the cross sectional area of the weld cross sectional area. So what is the weld cross sectional area? Let's have a look at the picture again. In this case, what is the cross section of the weld? What is the area? Anyone? Let's see if somebody can answer this. এটা খুব সোজা, বলো একজন। ট্রায়াঙ্গেল এরিয়াটা স্যার, যে আমাদের স্কিন বরাবর ভার্টিক্যাল দিকে যে এরিয়াটা সেটা। দুইটা হবে না ক্রস সেকশনাল এরিয়া? বাট আমার হিটটা কি স্ক্রিন বরাবর ঢুকছে না সারফেস বরাবর ঢুকছে? সারফেস বরাবর। হ্যাঁ, তাহলে কোন ক্রস সেকশনটা ইম্পর্টেন্ট? সারফেসেরটা স্যার। And what do you think would be the shape of the cross section of the surface? It's not an easy answer. ডিফারেন্ট টাইপের সারফেস হয়তো স্যার। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। ইউজুয়ালি আমি যদি ক্যালকুলেশন ইজি করতে চাই, আমি ধরতে পারি যেটা সার্কুলার, লাইক আ পাডল, ঠিক না? কারণ ইউজুয়ালি দ্য আর্ক বিম ইজ কনসেন্ট্রেটেড, তো ও যে জায়গাটায় এসে স্ট্রাইক করবে ওয়ার্ক পিসের, ওইটাতে একটা সার্কুলার রিজন গলতে শুরু করবে ইউজুয়ালি। সো ইট উইল বি লাইক আ পাডল, লাইক এই যে কাদা, মানে রাস্তায় যে কাদা পানি জমে না, এটা পাডলের মতো ওরকম হবে, ঠিক না? রাস্তাটাকে যদি আমি ধরি সলিড মেটাল, ওই জায়গাটা হলো আস্তে আস্তে মেল্ট করছে, বাট ইট মে নট অলওয়েজ। সো ক্যালকুলেশনের খাতিরে আমি সার্কুলার ধরতে পারি, বাট ইটস নট অলওয়েজ। হ্যাঁ, সো ক্রস সেকশন অফ দি ওয়েল্ড এরিয়া। আচ্ছা, আর এই যে আমি যেটা বলছিলাম, দি ভেলোসিটি, ট্রাভেল ভেলোসিটি অফ দি ওয়েল্ডিং অপারেশন। হ্যাঁ, সো জাস্ট টু বি ক্লিয়ার, is the travel velocity of the welding operation. That means জিনিসটা কি হয়, if you think of a weld, how does it work? You have the workpiece here, right? Maybe you want to join two things. Let's just think surface টা আমি একটা লাইন নিয়ে চিন্তা করি, অত কমপ্লিকেশনে না যায়। Okay. And excuse me, this is probably your tungsten electrode, এখানে হলো স্পার্ক হচ্ছে, and what is happening, you actually travel along the line, welding. So welding will start occurring here like this. A velocity holo V. So I was confused between V and mu, but this is actually V, so they have written V like that. So this is your travel velocity of the welding operation, and this is indefinitely distance per second, so millimeters per second. মানে স্যার ওয়েল্ড আর্কটা যে স্পিডে মুভ করে সেটা স্যার, মানে হ্যাঁ, মানে যে স্পিডে ওয়েল্ডিং এর অ্যাপারেটাসটা বা ওয়ার্কপিস যেটাই হোক, মানে দ্য রিলেটিভ ভেলোসিটি। সো ট্রাভেল ভেলোসিটি অফ দ্য ওয়েল্ডিং অপারেশন,
how fast it is processing, because usually তো আমরা হাত দিয়েও করতে পারি, বা we can have some sort of a automated system না, যেখানে the either the usually the head will move, but you could also keep the electrode constant and have the workpiece moving, ওইভাবে ওয়েল্ড করা যায়। আমি যদি আমি স্পট ওয়েল্ডিং করি তাহলে কিন্তু ডিফারেন্ট, তাহলে আমি স্যার এটা যাবো, একটু স্যার থামবো। কাইন্ডলি আরেকবার বলবেন স্যার। হ্যাঁ জি, এই পার্টটা ঠিক না, এই পার্ট। স্যার পাশে যে ফিগারটা দিচ্ছেন সেটা একটু শো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো যদি আমার ওয়ার্ক পিসটাকে আমি সাইড থেকে দেখি। আচ্ছা আমি ওই ছবিতে দেখি না, উপরে ছবিটা এখানে দেখি, দিস ইজ বেটার। লেটস সি হিয়ার। সো we agree that this is the say whatever it is, in our case is a tungsten electrode, এখান থেকে এভাবে এনার্জি আসছে and it's traveling as an arc, electric arc, it's a plasma arc, right? তো এখন আমি আইদার ওয়ার্ক পিসটাকে এদিকে নিতে পারি বা ইলেকট্রোডটাকে এদিকে সরাতে পারি, বিকজ আমি তো জয়েন করব, রাইট? ও সরি, এখানে তো দুইটার মাঝখানে জোড়াটা এখানে, সো ইন দিস কেস ইটস ডিফিকাল্ট টু শো, মানে দি আইদার দ্য হিট সোর্স উইল কাম টুয়ার্ডস মি অর গো অ্যাওয়ে, কারণ এই যে জোড়াটা, রাইট, আমাদের উপরে দেখছি, তাহলে উপরটা অ্যাকচুয়ালি কিরকম, আমি ওইভাবে এক্সটেনশন দিয়ে আঁকি তাহলে হয়তো বোঝা যাবে। উপরটা এরকম না, আমি যদি ওয়ার্ক পিসটাকে 3D চিন্তা করি, and bear with me, my drawing is not that good, but something like this, right? And এই যে ওয়েল লাইনটা, এটা দুটো পিসের মধ্যে, ওয়ার্ক পিসের মধ্যে, সো definitely that ধরে নিলাম এরকম, that's one work piece, is the other work piece. So এই যে এনার্জিটা দিচ্ছি, then what will I do after this? I will either move this workpiece down or have this travel that way, and that is your velocity, the well travel velocity. So it's a travel velocity times the cross sectional area. So cross sectional area over time কি হবে? এখানে তো একটা সার্কুলার এরিয়া, রাইট? and this circular area will be moving forward. পাডলটা আগাতে থাকবে না, টর্চের নিচের জায়গাটা গোলে গোলে আগাতে থাকবে। What is area times velocity? ভলিউম ফ্লো রেট স্যার। And that's what you see here. এই যে volume of metal melted, and that's related to A, V, cross sectional area times velocity. So okay, make sense? Yes sir. স্যার ইয়েস স্যার। Yeah, I think so. It's আমাদের সময় পাই, এই যে আর্ক ওয়েল্ডিং করছে, you see ইলেকট্রন, এটা আস্তে আস্তে নড়তে থাকবে, ডিফারেন্ট টাইপের আছে। এটা হলো গ্যাস ওয়েল্ডিং গান, the other type, gas welding, অনেক টাইপের আছে। So we can আমরা যেটা করলাম হলো এটা আমি ওই যে ইয়েতেও দিয়েছি in the slides. So the electrode is tungsten. পাশে একটা গ্যাস থাকে and it moves to the puddle. Okay, so that's the first type. Now আমি অনেক নিচে চলে আসছি।
এই যে, তো এটা শেষ হলো আর্ক ওয়েল্ডিং। নেক্সট কোনটা? নেক্সট আমাদের হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং। ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং, দিস দ্য নেক্সট এক্সাম্পল। তো আমরা প্রথমে একটু ওয়েল্ডিং এর ইয়েটা দেখি। So if we go here, arc welding, gas welding, flux welding, electrogas, different types of them. এই যে টাংস্টেন গ্যাস, অনেক টাইপের আছে, ওইটাই বললাম। এই যে দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ম্যাথ, এটা আমরা এটার উপর করব। এটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি স্লাইডে, বাট তারপরে একটু রিভিউ করে নেই। এসেনশিয়ালি কি, when you transmit electricity through any conductor has some resistance, and what is the energy gained due to this resistance? I square R, square of the current in amperes times resistance of the material in ohms. That gives you the I square R. এবং depending upon the material and the current, it may be very high. যেমন filament bulb. Essentially, though, you are transmitting current through the tungsten filament, and I square RA, it becomes hot. Part of the energy is released as light, the rest is heat. You know, filament bulb will be hot. You'll burn your fingers if you touch it while it's running in operation. So that's the idea. You want to melt and fuse two metal pieces. So you hold them, you apply the electrodes, minus and plus, you force it down, and then you pass current through it. And what will happen essentially is a weld pool or a nugget will form inside between the two work materials, and it is solidify where the two parts will join. So this nugget will look like, you know, three-dimensional nugget. Amra যে KFC তে অফার করে না চিকেন নাগেট, ওই টাইপেরই বাট ওভালয়েড ইন শেপ। So it forms a liquid nugget in the middle. ওইটা পরে solidify হয়ে গেলে it joins. Now you could gently move this whole material so that you get a series of nuggets, or you could weld here, extract, move to another part, again put the electrode in and weld. So you will get spot welding. And this sort of welding is actually very useful because I mean the computer the control korte pari, current, force, very easy to control. There's no gas involved. So এই টাইপের ওয়েল্ডিং এ করে, এবং গাড়িতে অনেক জায়গায় এই যে কি বলে রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং ইউজ করা হয়, হ্যাঁ, মানে অটোমোবাইল বডিতে। So what we will do is we will look at the equation and then look at the math problem for this. So again, power source for welding, the heat generated, the heat energy supplied to the welding operation depends definitely on the current flow, resistance of the circuit, which is I square R, and the length of the time the current is that. Total heat energy supplied equals to the powers produced in the internal resistance, I square R, current and resistance, time how long you are supplying it, so T. And you can see current, resistance, and time.
So about resistance welding, the current is even higher. You can go as high as up to 20,000 amperes. But the voltage you usually keep low. Because why? আমার তো জব হচ্ছে হিট ট্রান্সফার করা। হিট ট্রান্সফার করার জন্য I require high I, not V. এখানে কিন্তু V নাই, ভোল্টেজ নাই। So current I need high, not voltage. So the higher current I put, the less time I have to use to weld it. So high current is used. Now voltage low is still okay because we usually weld metals. Metals are conductors, so voltage কম হলেও চলবে। But if I want to use it on say ceramic or something else, it will not work. But even if I try, such low voltage will not function because they are insulators. So যেহেতু metals we usually do like this, metals are conductors, so we can use low voltage. The current high আমার প্রয়োজন to increase the I square value. Another thing of importance যে আমি তো দুইটা ম্যাটেরিয়ালকে ওয়েল্ড করছি থ্রু কারেন্ট কন্ডাকশন, সো এনিথিং দ্যাট ইজ নট এ কন্ডাক্টর সেটা যদি দুই মেটালের মাঝখানে থাকে দ্যাট উইল ক্রিয়েট প্রবলেম লাইক পেইন্ট, অয়েল, ডার্ট, আদার কন্টামিনেন্টস। সো এই জন্য when you're welding with electric resistance welding, you have to have clean metals that you're joining, and that has to be clean, no surface contamination. So আমরা যেটা করি, let us look at a math problem, তাহলে আমাদের কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার হবে। And I don't know why this is, I encounter this every time, but let's see. Got it in one go. Great. All right, so এটা বসাই এখানে, আমি লিখে দিই, this is example 30.2. Okay, so আমি কোয়েশ্চেনটা আগে পড়ি, then we will do the solution. A resistance spot welding operation. So we are not doing seam welding, we are doing spot welding. Yeah, and we do one weld, then we move, do another weld, move, eভাবে. Is performed on two pieces of 1.5 millimeter thick sheet steel using 12,000 amperes for 0.2 seconds duration. So each weld, you touch the electrodes. Between the electrodes, you put 1.5 two sheet metals, steel, pass 12,000 volts for 0.2 seconds, and then move to another point. The electrodes are 6 millimeters in diameter at the contacting surface. Resistance is assumed to be 0.0001 ohms, and the resulting weld nugget is 6 millimeters in diameter and about 2.5 millimeters thick. The unit melting energy for the metal U sub m is 12 joules per millimeter cube. What portion of the heat energy was used to form the weld nugget? আমি যে heat energy দিচ্ছি তার কতখানি যাচ্ছে to make the nugget, and what portion is dissipated into the work metal, the electrodes, and surrounding air? Because when I am passing the current, the heat, only part of it will go into melting the solids and forming a nugget. The rest will radiate out to the atmosphere, out into the electrode, through the work metal, that will be lost. And that's of no use for me in the case of welding. So how do I do this? Huh? That's the idea. So let's go here. And এটা আমি সরাই নেই. Let's discuss over here. আমি এখানে দেখি পেন দিয়ে if I can write better. Yeah. All right. So
Yeah, all right. So first thing is the heat generated by the operation. I have to first find the heat generated, then I can find it on that equation we just saw. So let me import that equation. Okay. There, এটা আমরা আজকে ডিসকাস করলাম I square R and T. So let's use that. Then so H. Please ignore that. Let's do here. H equal to I square. I was 12,000 amperes. So 12,000 amperes square. Resistance very low, 0.000 ohms, and time was 0.2 seconds, so 0.2 seconds, giving you 28802 joules. So this is the amount of heat that is delivered when you hold down the electrodes for 0.2 seconds and transmit 12,000 amperes. Now, what is the volume of the nugget? Volume of the nugget produced. So let's see. Because the nugget is the part, আমরা nugget নিয়ে কেন চিন্তা করছি? The nugget is the part that is the molten metal. That will determine যে কতখানি জায়গা ওয়েল্ড হয়েছে। ওই নাগেটটাই তো যখন সলিডিফাই হবে, that will be the weld. So let's see how much is that. Well, let's assume that the nugget looks like this. Great. Not much of a drawing. Huh? Hopefully you understand. This is its diameter, right? And this is the thickness. So 8 nugget is produced. So what is the volume of this nugget? V. Well, let's see, nugget wise. Diameter is 6, thickness is 2.5. Okay, so this will be volume ta holo area times the thickness. So T to already use koreche. Let me use H. Current T to already used, so you might confuse time with thickness. Let me call this H, the thickness. So volume of the nugget made by that much energy is A times H. What is area? Circular area. So pi r square by pi
d squared by 4. Because radius can bolte pari r d by 2. So r square holo d square by 4. So pi d square by 4 is area times h. And that gives you pi times diameter. Diameter is given 6 millimeters. 6 millimeters square by 4 times height or thickness 2.5. 2.5. This gives you around 70.7 millimeter thick. So that's the nugget produced. Okay. Now, how much energy is actually needed to melt this volume of nugget of the metal? So এটা আমাদের বের করতে হবে, then we can know the efficiency of the process, right? So see, heat required to melt this volume of nugget is, well, what will be the heat needed? That is my heat needed in welding, because that's the heat that is going into melting the nugget. So that will be the weld energy. Heat in welding is equal to what? Well, the volume of the nugget times the energy needed to melt per unit material of that metal. So use for them. Well, what is the volume? We just calculated 70.7 times is given 12 joules per millimeter. So the answer gives you 848. All right. So what happens to the remaining heat? Question to what happens to the remaining heat? Because we found out we are actually delivering, if we keep the current on for 0.2 seconds and transmit 12,000 amperes, then we are actually transmitting 2,880 joules through the workpiece. But যে সাইজের nugget তৈরি হচ্ছে, ওই সাইজের nugget তৈরি করতে we need only 800 something, so not even half. So what happens to the rest? So that's the question. So if you look at the remaining dissipated heat, how much is that? Well, that's very simple, right? H minus HW, right? So এটা হয়ে যায় H minus HW. So your 880 minus 848. And how much do you get? Turns out most of it is wasted, huh? 2032 joules, 2000. So 800 joules এর মধ্যে actually use হয়, 2000 joules এর মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়, which is roughly 70%. Roughly 70%. 70% of your energy is wasted. That is lost through the workpiece, through the electrode, directly as radiation into the air, convection around the electrodes, like that.
In effect, this loss represents the combined effect of heat transfer factor F1 and the melting factor F2 in the previous section. So that 70% is arc welding এর ক্ষেত্রে যেটা F1 times F2 ওই জিনিসই বোঝাচ্ছে। So আমাদের যদি এতখানি কি লস হয় তো think of it, আমি যা এনার্জি ইউজ করছি, energy directly equates in industry with money, right? Energy is equal to money, সোজা হিসাব। তো আমি যদি 70% নষ্ট করি মানে এটা আমি হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছি মানে শেষ, right? So it's a loss. My electric bill 70% is just wasted anyway. So why do we still use resistance welding? Well, many reasons. One is এটা যেহেতু আমরা electrically control করতে পারি, it's easier to automate. And you see, you pass current for only 0.2 seconds and you melt a big piece of nugget and weld a spot. So second এরকম 5টা spot বানানো সম্ভব with a pair of electrodes. So it's very fast. So that's another one. Automation সুবিধা হয়। One second. Wait. So that's the thing. So fast, no gas, none of those fuel gas is needed, oxygen is needed, inert gas, none of these things are needed. No filler material is needed. Production is very fast and easy to automate because you just control electricity and simple movement. Operator skills not so much needed because a পুরাটা তো automation-ই হয়, so মানুষের skill not so much needed. But যেমন gas welding এর ক্ষেত্রে the welder skill is important, and যেহেতু এটা automate করা যায় এটা reliable and repeatable. So these are some of the things. And problem তো আমরা জানি যে you have high cost because of wastage. Equipment cost is high because that equipment has to survive 12,000 to 20,000 ampere current. Generate and survive it. The joints that you're trying to weld, those are also important. You can't really weld any sort of welding joints, right? Usually lab joints like easily করা যায়। So what I'm saying is এরকম ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে জয়েন্ট ইজিলি করা যায় lab joint, কারণ উপরে একটা ইলেকট্রোড নিচে একটা ইলেকট্রোড I can, but any other kind, say I want to join something like one metal like this, another metal like maybe going like this, that will be difficult because আমি এখানে একটা ইলেকট্রোড দিলে অপোজিট দিকে তো এখানে it is slanted area, so it's difficult. So usually only lab joint can be done and it's energy consuming. So those are the main reasons why we still use it, but the problems with it also. So that's the idea. I think we have one more oxyacetylene gas welding. This is actually very short. Then we are done with this. We can discuss a little bit of the assembly for today and we are done. So we have talked for a long time. Let's take a 10 minutes break. এখন বাজে 2:10। স্যার ব্রেক নেওয়ার দরকার নেই স্যার, শেষ করে দেন স্যার। না জিনিসগুলো আছে তো, আরেকটা অঙ্ক আছে প্লাস আমাদের একটু যে ডিজাইন ফর অ্যাসেম্বলি। স্যার আজকে একটু স্যার তাড়াতাড়ি আমাদের আজকে ছুটি দিন তাড়াতাড়ি স্যার, ছাড়েন স্যার প্লিজ। স্যার এটার পরে ক্লাস আছে না স্যার, একটা ইভেন্ট আছে স্যার আমাদের ডিপার্টমেন্টে, একটু তাড়াতাড়ি ছাড়লে ভালো হয় স্যার। ও আচ্ছা, তাহলে আমি এটা শেষ করে let me try to finish and maybe end by 2:30 না, faster হবে। Okay, let me do that. I thought you people might be tired or something. Okay, so this is the second one done. আমরা 3 নাম্বারটা আসি। এটা সবচেয়ে কমন টাইপের ওয়েল্ডিং, অক্সি
acetylene welding, যেটা সব জায়গায় দেখা যায়। হ্যাঁ, and এটার জন্য আমরা করবো এক্সাম্পল 30.3। তো oxyacetylene ওয়েলটা কিরকম, let me just discuss very briefly. You can see, right? This is the nozzle through which you get a mixture of acetylene and oxygen, and you initially একবার spark করলে আগুন যখন ধরে it is exothermic, so continuously burn হয়। And a flame এর মধ্যে if we want to use a filler, we can give the filler, এটা গলে material গলে it will weld, and then you can move the torch along and weld, seam weld or spot weld, any type you can, like that. Outer area it can go up to 1200 degrees Celsius, but the actual inside can go to 2000, and the inner core, the main bluish part inside the flame, can reach as much as 3500 degrees Celsius. So that's আমাদের সূর্যের surface temperature is around 6000 degrees, so it's almost halfway to the temperature of the sun, so it's very hot. So you can understand it will melt almost anything. That's the idea. Okay. এখানে chemical reaction এর কথা বলা আছে, that is not important for us, but basically acetylene এর সাথে oxygen হলে heat is produced. It's an exothermic reaction, so that heat is what is raising the temperature, and you're using that to weld. That's the idea. So let's do this one then, because you have I think a football tournament, so আমি তাহলে ইয়ে করে দেই। So this is the question. What's the question? An oxyacetylene torch supplies 0.3 meter cube of acetylene per hour and an equal volume rate of oxygen for an oxyacetylene welding operation on 4.5 millimeters thick steel. Heat generated by combustion is transferred to the work surface with a heat transfer factor of F1:0.2. If 75% of the heat from the flame is concentrated in a circular area on the work surface that is 0.9 millimeters in diameter, find rate of heat liberated during combustion, rate of heat transfer to the work surface, and the average power density in the circular area. Basically, liberated means what is lost and what is transferred. ওই জিনিস একই জিনিস, হ্যাঁ। So let us do this and about it. So first rate of heat generated by the torch. What is it? It's the multiplication of the volume rate of acetylene times the heat of combustion. But heat of combustion is how much heat is produced per unit mass. If I have the volume, and then I get the total amount produced per hour or per second, like that, the rate. So let's see, rate of heat generated, that is not equal to the rate of heat used in welding. Is the total heat generated equals to, well, how much is the heat, the acetylene flow? Fuel কোন স্পিডে আসছে? 0.3 meter cubed per hour. This is the rate at which heat is flowing, right? The heat is flowing, but acetylene gas is delivered. And acetylene gas combustion কি পরিমাণ energy release হয়? That value is given here. Total heat liberated during the two-stage of combustion for acetylene is 55 times 10 to the 6 joules per meter cube. So this value will be given for you. Right? So how much is the energy released per meter cube of acetylene gas burned or combusted?
is 55 times 10 to the 6 joules per meter cubed. Hello. So you multiply the two, you will get the amount of heat produced, which স্যার is 55 ভ্যালুটা দেওয়া ছিল স্যার? হ্যাঁ, এটা দেওয়া থাকবে, এটা বইতে সেকশনের মধ্যে দেওয়া আছে ভ্যালুটা, ওই যে কেমিক্যাল রিয়াকশন তার নিচে দেওয়া আছে। এটা হলো অ্যাকচুয়ালি হিট অফ দ্য রিয়াকশন, ওই কেমিস্ট্রি আমরা শিখেছি না, এনথালপি অফ রিয়াকশন, ওই জিনিস। তো এটা দিয়ে দেওয়া থাকবে, you can just directly use it in your calculation. So the energy is 16.5 times 10 to the 6 joules per hour, which you can also say in joules per second, but watt e koto hoy, just convert 4583 joules per second. Very good. So that's the heat produced by the flame when you have a supply of 0.3 meter cube per hour of acetyl. It joto barabo toto barbe. Simple as that, na? Okay. What about the heat received at the work surface? কারণ কিছু তো এখান থেকে রেডিয়েট করবে and loss হবে, so what will reach the work surface? Well, ওখানে ওই যে আবার ওই F1 factor আসবে। If you remember the picture, the একই পিকচারই, পিকচার গেল কোথায়? এই যে see, from the source, ফ্লেমের সোর্স থেকে তো ফ্লেমটা তো ডাইরেক্টলি ম্যাটেরিয়ালের উপর না, একটু গ্যাপ আছে, so এই যে আসার সময় some is lost as heat loss, the rest is transmitted. So F1 is the factor that determines what amount of the heat is transmitted to the work surface. So এই F1 টাও দেওয়া থাকবে, বলে দেওয়া হয়েছে যে for steel, এটা কোশ্চেনে মেনশন করা দিয়েছিল যে you take the heat transfer factor, F1 is 0.2, right? So what is the heat transfer to the workpiece? Workpiece surface, not inside. Surface এ কতখানি পৌঁছায়? Well, it will be F1 times the amount of heat produced, which is RH, rate of. So this one is given in the question 0.2. Okay. Excuse me. That's the heat transfer factor times you have in joules per second 4583, and you get from there 917 joules per second. Joules per second. So see, 4000 এর মধ্যে খালি 1000 এর মতো সারফেস পর্যন্ত এসে পৌঁছায়, বাকিটা তো is radiated at the side. That's why you see the flame color, you feel the heat when you're next to it, all those other ways of loss. Okay. So next is my third part, which is the C part. And the third part is the power density, average power density. So এটার জন্য আমাকে যা লাগবে যে area of the welded spot. I have to find that first. And considering এটা বলে দেওয়া হয়েছে যে 75% of the heat from the flame is concentrated in a circular area on the work surface. ঠিক আছে? So 75% of the heat from the flame goes to the work surface. So what's that work surface?
that circular area has a 9 millimeter diameter. So what's that area of that one? The area where the heat is concentrated. The circular area A is pi d squared by 4, which is equal to pi. Diameter is 9 millimeter square by 4. That's equal to 63.6 millimeter square. That's the area on which 75% of the heat from the flame is transmitted. So how much will that be? So how do I find the power density of that? Well, we can write that as power density PD, not project director, power density PD. How much will that be? Well, how much is the power supplied to this area? It is 75%, so 0.75. 75% of what? Of the powers received by the surface of the workpiece. So what was that? 917. It is the total power, but workpiece reach for eta. Eta 75%. So 917. So 917. That's the energy that is transmitted to this well spot circular area. And density means per unit volume or per unit area. In this case, per unit area. So a poriman energy ashe in this area. So per unit area te koto ashe? Just divide that by 63.6 and you get 10.8 watts per millimeter square. Watts per millimeter square. And that's it. Okay. So any question on this part? Hello? No, sir. Sir, let us go. Naki. No question. আচ্ছা আমি জাস্ট আর 2-3 মিনিট নিয়ে আমি ছেড়ে দিচ্ছি আমি একটু অ্যাসাইনমেন্টের মতো দিয়ে দেই পড়া হ্যাঁ যেহেতু we are leaving class early you read this part you read the section design for assembly. স্যার আপনার হোয়াইট বোর্ডটা অফ হয়ে গেছে Oh, sorry. Yeah. আমি অফ করছি read this design for assembly এই সেকশনটা হলো ইজি পড়লে বুঝা যাবে নেক্সট ক্লাস আমরা ডিসকাস করতে পারবো 32.6 page number 777 of this textbook. This is our textbook. Huh? So please read this before next class. And I document share. So, okay, class. I think I'll let you go, and because you want to see this final match, right? So have a fun time, and inshallah, again see you next class. Okay. Thank you. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Wa alaikum salam.